Okay, part 4 begins now. 人事府に着任したね。これより艦隊の指揮に入る。雲流型航空母艦雲流参ります。提督。戻ってきた。やれやれ。I'm relieved. Nothing has been touched except for me starting some week, doing much of the dailies. Since last time he saw me. Just so that's out of the way. 艦隊が戻ったの？作戦終了みたいよ。作戦終了。報告見るかな？提督、作戦を実施してください。Thank you as always. あら。助かるクマ。機関ヤマト。Yeah, at the end of the last stream, we completed E2, did the E1 unlocks, and we actually, the unlocks were fairly easy for E3. And yes, E3 is the only map this event that I will do medium on. We were able to get a run in. And let me tell you, I am so, from what I'm seeing so far, I am so glad this is the only... I'm so glad I only have to do one map on medium this time. 出ます。今度は逃がさない。海白露型一番艦海風抜病します。ここでも守ります。抜病出撃。作戦計画概要をご説明します。And yep, if you saw at the end of the last stream, ASW support is actually mandatory. There's 2 Soul Class walls right one after another on the route. すみません。Which is actually ridiculous. It's that, or we have to use a Tokai base. There's 2. 作戦計画概要を前段作戦第3作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。戦艦ヤマト押してまいります。海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。まるで空のような。今度は
I don't have any comps after E3 P1, so yeah. Hopefully you heard all that, because I think my mic was muted for literally the entirety of the stream so far. 40問の酸素魚雷は伊達じゃないからね。私本当はちょっとしつこいのよ。ねえ、ファイヤー。So yeah, in case my mic was muted earlier, all I gotta say is, here we are, we're back in. All I'm gonna do this stream is this phase, because I don't have any comps after this phase. And I'm gonna rush through this. I'm gonna brute force Mamiya through this. Because Gree4B has kindly agreed to hold off his stream until I'm done with this phase. He is still on E3. I'm actually not far behind him. So yeah. Kai Yamato型の火力、存分にお見せします。お任せください。本戦、用意。In fact, once I'm done with this phase, we will sit here for several minutes, let him get his stream on. We will raid immediately into him. Because we, in our little circle here of however many international KC players are still going, we're sharing the viewers basically. ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。Oh. 次の回戦もお任せくださいね。Right as I said, I'm stopping immediately after phase 1. Guess what I got? Guess what I just got DM'd? 私が。Look at that. E and I. And then we're also going through J and K. We're literally going through that entire shit up there. J and K, however, are pretty easy surface nodes. It's really the soul classes we have to worry about. Maybe also the air raid. Okay, please explain this. Why is there only 10 ships, and why is it literally the same fleet but with the 2 battleships removed and possibly the same equipment? I can say this because it's obvious who's DMing me right now. You don't even have to bother trying to hide it. Thankfully, we took no damage. Alright, here goes. Ironically, this might not be as bad as the first node because the other one had 3 elites. This has only 1 elite. When the first node is the hardest. Kai Yamato型の火力、存分にお見せします。お任せください。本戦、用意。シュート。忘れた。アップン。シュート。ファイヤー。単装法って何気にわびさびよね。やらせない。シュート。40問の炭素魚雷は伊達じゃないからね。忘れた。シュート。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が一番働いちゃった。次の回戦も。
Alright, need to remember it's CF2. Oh, fun fact. I think I mentioned this during the battle. I accidentally used CF4 for the pre-boss. However, mercifully, the RNG and the AI was smart enough to hold the touch literally to the first possible moment at the boss battle. So, I remember CF2. Well, I'm glad we can use CF2 for something at least. Because look, this is fairly trivial. This is like a medium-sized fleet. 元より相打ち覚悟よ。逃がさないわ。野戦で残敵を相当します。 2 and 1, you can't really complain about this. 続いてください。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。 That actually helped. That allowed us to finish off that enemy. 40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。四方、よーく狙って。本当は They're missing so much because it's cruising formation 2. 見つけた。逃がさない。戦闘用意。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの。これが従来相関の実力ってやつよ。ごめんねみんな。ああ、よかった。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。ごきげん。 Quick! Quick, quick, quick! Quick! Fast forward. I didn't get anybody. Quick. I didn't get a drop from that event. I didn't get a drop from that node. Which is very disappointing, but sometimes it is that way. Got a double Rue class elite and then 4 Row class late models. This is where I kind of want to use the touch. But we're staying on the strategy. Still a perfect AS. And since it's combined fleet versus single fleet, against enemies we see like thousands of times in the main game. Alright, thank you for the raid. 野戦で残敵を相当します。全艦突撃続いてください。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。 Hopefully, how are ya? やらせない。シュート。 I have heard that this is not the hardest event we've ever had, but this is the weirdest event we have ever had in the game's history. A lot of the stuff, a lot of the comps, the new enemies are just why? If that makes any sense, from what I'm hearing. And this event sets a new record for locks in any event. Again, why? Despite only having 5 maps. If you imagine this had 7 maps, how many locks you would need? 別に狙ったわけじゃないけど。 I don't even want to think about the possibility of that. 行くわ。 Well, I guess it's a sneak peek of E3P1. Here we go. Get that, please, for the love of God, girls. Get that touch off as soon as possible. Money, 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 money. Very strong performance. Even though we lost 2 carriers. But it doesn't matter. We're not using them for night. Northampton eats it for the team. I went easy on E2 and it was still pretty it was honestly... The unlocks were actually the hardest, for me, the unlocks were actually the hardest part of that map. さあ、始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。
艦隊をお守りします。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ヤマト突撃します。2番艦も続いてください。全手法戦車。甲板に大穴が。片パ And ル yeah, トにひん曲がってるし。the most criticism about this event has been E1. Since I did easy on E1, obviously I didn't really notice it. It felt a little hard for an E1, especially on easy difficulty. But I didn't run into any issue with E1. Wait, I don't think I did, but I think we actually no. We actually did have an issue. We actually did have an issue with No J. No J was doing shit that should not have been possible. Reclass flagships definitely can easily tie anyone on their first attack. But reclass heavy cruiser elites doing that? No J was where I had problems, honestly. The boss was honestly no problem, mostly. You know it was stupid. I wasn't sure if this was the boss or not, so I kind of forgot that. I almost hit that. That would have been so stupid. Money. Alright. Money. So far, the drop's been very disappointing. There is one girl in particular I'm looking for. Otherwise, I will accept a dupe of a couple of girls. 次の回戦もお任せくださいね。ならよかった。 What did Ranger do? 別に狙ったわけじゃないけど。 Oh, well, we'll never know now. それはそれで Because it was nighttime あり already. か。サンクス。そうが艦隊が無事帰投しました。よかった。ありがたくいただきます。サンクスアラート。大事。 That's actually my third attempt, second boss reach, second S rank. 敵もなかなかやるわ。体。ギョギョギョ。提督、申し訳。かすり傷だけどな。少しだけ。No problem。よしよし。任せとけって。素敵。メッシー。 Oh wow, E3P2 looks awfully familiar. That Bismarck's Way would actually have been very nice right now. If I had remembered I had to dupe Bismarck, I had leveled her up to Zwei. Because obviously I have Dre, as you all have seen many times. But it had been so long since I got a Bismarck, until I got a Bismarck dupe, that I forgot she had a Zwei, which fits into my dupe, which switches into my high level dupe rules. Yeah, I didn't get her, don't worry. I haven't gotten her so far. If it's who I think it is. Okay, 司令タイヤン元気です。 alright. 間 It's 宮 time さん to start spamming these and back. イラコも頑張ります。 Because who the hell cares? This is the only map that I'm doing medium on. I want to say, as redundant as those quests were, how many quests we got 光栄です。 recently,
They rewarded something very important, so I'll let that slide. Okay, I'll combine them. ノーザンプトン級一番艦ノーザンプトン。いらっしゃいませ。甘味どころへようこそ。イラコのモナカ、お待たせしました。Well, remember, you can always look away from the screen if you need to. Whenever we go to that note or whenever you see the ship drop. Because, like, there's nothing I can do about it. If she's gonna drop, she's gonna drop. 機関鳥海抜病出撃しま。お疲れ様です。給料艦イラコです。美味しいモナカいかがですか。イラコのモナカ、お待たせしました。HMS シェフィールド出ます。今度は逃がさない。There's always one girl that's not sparkling. I don't know, because we have the antennas, surely they'll still show up, right? サンマ漁支援ですか。了解しました。この戦艦ヤマト北方海域に向かいましょう。あ、すみません。絶対大丈夫。提督、秋ですね。秋は作戦計画概要をご説明します。That might be 5 full kills. So we're going for a 3. We're going for a 3P here. 本作戦海域は連合艦。Well, that's fine. 作戦計画概要をご説明し。前段作戦第3作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。戦艦ヤマト押してまいります。 Why is this here? Why does it have to be 3 elites? The soul wall at I had only 1 elite. They're gonna do that shit. Again, why? With this event. Kai Yamato型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。私本当はちょっとしつこいのよ。Great support that time. Thank you. Hmm. ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が一番働いちゃった。次の回
対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦用意。 So yeah, hopefully you're all enjoying, and anybody who came here from Misty's Lord Raid, definitely do consider following. Yamato が一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦用意。私本当はちょっとしつこいのよ。アップねファイヤー。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。私本当はちょっとしつこいのよ。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。撃てファイヤー。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。もら次。Man, I wish I had an extra J class, you know, like I do javelin or something. Because that'd be nice to have that extra OASW, so I don't have to worry. Yeah, what I'm going for is Ides Void. We will definitely take a dupe javelin if we see her. And I think what was mentioned was a dupe Kirov. We will definitely take those if we see them. I will definitely heartlock those. So, here we go. Do not choke. For the love of God, do not make a big choke. Because of CF2 rules. 対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦用意。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。単装法って何気にわびさびよね。甘く見ないで。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。シュート。外れた。シュート。
You know, I got scared. I thought it was Yugure for a moment, but it was Yura. You know, Y. The letter Y. And with that said, 私がバトル hello. スターをそれはありがたいですね。これが従来総監の実艦力隊のってやつよ。皆さんに感謝しなければ。ああよかった活躍できて。対大和型の火力存分にお見せします。 What was I saying about we had a very strong advantage and this was gonna be no problem? What was I saying? A lot of bullshit apparently. We have a Q already. ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。よく狙って。 I'm starting to think Northampton is coming along just 40門の to 酸 take 素 the 魚雷 bullet for the は rest 伊 of the 達じゃない girls. からねっと。 Don't I just have that weird feeling? まあ手法はそうまあね。何由来 She's clearly there to just to do nothing but look stupid and sexy 今度は沈みませんの敵艦隊 and pretend to be like, you know, see her role of being 30-year-old 敵の Fletcher, 突撃を許し始めファイヤー as I like to call her. 私がバトルスターをそれはありがたいですね。私の計算通りだったわ。艦隊 行くわ。 Here we go. Money, money, 対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。当選用意。 The issue is that we have a BB Hime still alive. But thankfully, Abyssal Warspite, I think it is. Thankfully, she is completely disabled. Oh no! They're both still alive! さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。 Oh no, you're right, yeah. さあタイヤンの予算に突入です。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと飲みます。ヤマト突撃します。2番艦も続いてください。全主砲戦車バカみたい。愚か者め。バカで無駄に沈みなさい。やってくれる。でもこれ以上はやらせない。全部出せ。火災を沈みなさい。
甲板の木は海へ投棄。甲板に大穴が。缶は捨てないわ。カタパルトも進化がってるし。ダメだ。お願いしますね。 This is why I hate the head-on formation even more than the red T formation. Because I've had some of my most disappointing and battles that don't go my way on them. It feels like only we're nerfed, but the enemy isn't. 嘘。飛行甲板だ。沈まないから。攻撃隊出撃。追撃します。遅れないで。 Wow, cannot believe they came back. You know, can't believe they got them all. 甘く見ないで。 Okay, everyone's disabled. Just go for it. Oh my god, even Northampton! Jesus, they were so powerful at night. That was a well-designed escort fleet. That's all I gotta say. Are you kidding me? That's 2 out of 2 Amagiris and 3 S ranks here. That was a bit of war spike because I didn't see like a lot of planes there. That's what I'm saying. Look. ヤマトが一 Well, 番 there's です one か。 plane, and it is a Yasin 晴れがましいです bomber. ね。次の回戦もお任せくださいね。な I ら mean, it よ is か a った。 Yasin torpedo bomber. 別に狙ったわけじゃないけど、それは。 That's like the 9th Amagiri that has 無事 dropped 帰 this 還しました。 event. よかった。ありがたくいただきます。Thanks a lot。司令タイヤン元気です。アドモア、少し敵もなかなかやるわ。体。ジュヌプーヤンフェウィシュリュー。もぎょぎょぎょ。 I see. No problem. 食べなさい。よしよし。いい天気。提督 No problem。提督、作戦成功しました。Alright, 間宮さん。 that's enough unsparkled ships to イラコも use this 間 now. 宮さん。はい。イラコも頑張ります。間宮さんとご一緒できて、イラコ光栄です。間宮さん。はい。イラコも頑張ります。間宮さん。はい。イラコも頑張ります。イラコちゃん、大丈夫？さあ、頑張りましょうね。イラコともども、どうぞよろしくお願いいたします。提督秋ですね。秋は食べ物が美味しい季節。作戦計画概要をご説明します。
すみません。絶対大丈夫。サンマ漁支援ですか？了解しました。作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項です。本作 I have a 戦 feeling 海 it's gonna 域 be は 5.5. 連合艦隊編 That 成 does による not 出 look 撃 like です。 exactly 40 left. Looks more like 45. Good thing we're set up for Last Dance as well. So we don't have to make any changes throughout. Everyone's healed, right? Yep. We're all good. 機関ヤマト出撃します。What the hell is that down there? Oh, hey! Now that's a combat looks like one we'd see at I. Just one elite SO class. That's a welcome sight, honestly. お任せください。砲戦用意。よく狙って。シュート。外れた。アップ。シュート。ファイヤー。I don't know what you mean by when you said it's also CTF for the time being. This is not a combined transport fleet for E3P2. This looks like just a rehash for the sake of extending for the sake of making the map on par of length terms with other later maps. Just to make sure it had 3 phases. That's what it's looking like. 次の回戦も。It's looking just to meet 3 phases per map. Again, why? 行くわ。This is probably a fleet we fought already. Just rehashed for a phase 2. But hey, we'll take it instead of, you know, something new, because E3P3 is what we're really, really holding our breath for. Richard. Dick, I mean, or should I say Dick? Why didn't you do your job? Actually, it doesn't really matter because, you know, it's the escort we have to worry about for these en route. You better do your job at the boss, though. Yamato が一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦も。
Oh my, fuck me. Yes. It's the same fleets at E and I. Again, why? Just at this time, the order's reversed. Everybody needs to do their job if we're going to pass this node. Yep, thank you. 対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。よく狙って。シュート。外れた。アップ。シュート。ファイヤー。単装法って何気にわびさびよね。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が一番働いちゃった。次の回戦も。対大和型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。撃て。ファイヤー。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。甘く見ないで。私本当はちょっとしつこいのよね。ファイヤー。敵の突撃を許すな。手法よーく狙って。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。見つけた。逃がさない。戦闘用意。この戦いホーネットの戦果が大きいっていうの。私の計算通りだったわ。もうそんな。もちろん。対大和型の火 Okay, 力 Northampton did a better 存 job 分にお見 defending せし this ます。 time. お任せください。 We're just taking 用 it. 意。 Look 元 at よ this り dog. 相打ち覚悟よ。逃が Even さな if い you わ。 took a scratch, it's still kind of a dodge. Right? Instead of a direct hit. まるでソロモンのよう。今度は負けはしません。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ファイヤー。敵の突撃を許すな。甘く見ないで。目標前方の敵艦隊。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。撃ち方始め。ファイヤー。やらせない。シュート。ヤマト突撃します。 Yes, I'm fully aware what I just did. Don't say anything, guys. I'm fully aware I just misclicked. I don't want to hear it. ヤマトが一番ですか。 So yep,
How much is this A rank ship now gonna take off? 次の回戦 Because there's no way we can S rank this now. So yep, this is just gonna be a chip. We're gonna see how much the chip takes off. So this could be 7 runs. This could be like, this is 6 full runs now. We're almost guaranteed. Money, money, 対ヤマト型の火力存分にお見せしますお任せください風船用意元より相打ち覚悟逃がさないわ撃てファイヤーやるじゃないか艦隊をお守りします単装法って何気にわびさびよねそうかそれならやるしかないわねビシュリューは沈まないからやらせないサフェバーンフン愚か者め泣き叫ん沈んでいけ飛行甲板が攻撃隊粉砕出撃着艦フォーバーの沈みなさいHurry up to put out the fire! でもこれ以上はやらせない誘爆を火災を防ぐの甲板の木は海へ投棄グラフにできる缶のはを捨てないわこのアクイラにだって見つけたとできるはず逃がさない前回このアクイラに続け突撃そうかそれならやるしかないわねやるじゃないかフン愚か者め泣き叫んや沈んだないまあなんていうのこんなこともあるよね早く修理したい攻撃隊各機カタパルトへ連続射出急いで可動機は全部出せ痛快だな追撃します money, money, 遅れないで money, money. 甘く見ないで何由来沈まないファイヤー今度は沈みません大丈夫期間は生きてる私ここに本当はちょっとしつこいのよ四方よーく狙ってバカに Money, 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 money. Yeah, that was on me. I'm sorry, guys. Really sorry, 実戦 guys. 配備されたグラーフ・ツェッペリン Again, that's a case of 大変な why 帰結だな did it need to be CF4 that triggered it? Like, how am I supposed to remember that? 艦隊が無事帰投しました The game actually expects you to remember shit like あ that りがたくいただきま when す you're in a, like, you know, when you're in a hurry. 司令タイヤン元気です敵もなかなかやるわ体な And nobody's even watching to make sure I don't make mistakes ジュヌフーインフ anyway. ェウィシュリューデー No タ one's even actually watching. No problem I see 食べなさい No problem こ
こんなとこまで。まあお風呂もいいよね。短めのお風呂いただきます。Indeed。やっちゃいましょう。行くわ。従来操縦洋館北上。お疲れ様です。給料館イラコです。美味しいもなかいかがですか？どうぞお召し上がりください。HMS シェフィールド出ます。今度は逃がさない。この季節デザートもいいですよね。私も冷たいデザート作戦計画概要をご説明します。あ、すみません。絶対大丈夫。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第3作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦戦艦ヤマト押してまいります。Bruh, seriously? Three elites, one flagship.海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。シュート。外れた。撃て。シュート。ファイヤー。単装法って何気にわびさびよね。私本当はちょっとしつこいのよ。甘く見ないで。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからね。ファイヤー。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦行くわ。海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回戦
甲大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦用意。よく狙ってシュート。外れた。アップシュート。ファイヤー。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。シュート。外れた。シュート。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が一番働いちゃった。次の回。This time, make sure you hit this terminal. 甲斐大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦用意。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊発艦始めなさい。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。単装法って何気にわびさびよね。シュート。外れた。シュート。まあ手法はファイヤー。そう敵の突撃を許すな。この戦いホーネットの戦果が大きいっていうのは。提督ホーネットもう見てくれましたか。私ごめんねみんな。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれは甲斐大和型の火力存分にお見せします。お任せください。本戦 No, there you go. 元より相打ち覚悟逃がさないわ。野戦で残敵を掃討します。全艦突撃続いてください。 Oh my god, that was actually a pretty good ASW support on the surface battle. 甘く見ないで。この戦いホーネットの戦果が大きいっていうのは。どういうこと。私が。そうなるか。そうごめんねみんな。ならよかった。せっかくだからもらっておくけど。別に狙ったわけじゃないけど。これはみんな。For sure, last dance after this. 行くわ。 880. Here goes.
money, money, 対大和型の火力存分にお見せし Oh ま my す。お god. 任せください。 Can I just F5 this, please? Actually, if we F5 it, we don't get credit for the chip. That was actually a really good opening strike too, and L-Bass support too. 艦隊をお守りします。 Like that was good support too. 何気にわびさびよね。そうか。それならやるしかないわね。 I'm honestly just gonna retreat this. There's no chance that they're gonna do any more damage at least to the boss. 火災を防ぐ愚か者め。甲板の木は海へ投棄。ビシル捨てないわ。沈まないから。やらせない。沈みなさい。攻撃隊出撃。フォーバー沈みなさい。やるじゃないか。こんなところで If you say so. また沈みます。お願いしますね。 But is the bonus high enough to overcome グラフにで the きる four なら Hime meat この shields? アクイラにだって見つけた。きっとできるはず。逃がさない。全艦続け突撃。 Let me tell you, for me having to do this on medium, the reward better be good. It better be like absolutely a groundbreaking equipment. Better be absolute groundbreaking, meta-breaking equipment. I'm telling you. 愚か者め。 It better be extremely good. 攻撃隊各機カタパルトへ連続射出。急いで。可動機は全部出せ。痛快だな。 Alright, let's just do it. 追撃します。 money, Told ya, money, told ya. money, money, money. Just for, I told you, just for 60 points of chip. Told ya they couldn't do 私 it. の計算ではこんなことありえない。ファイヤー。敵の突撃を許すな。そこはそうまあ私本当はちょっとしつこいのよね。 Money. Of course it goes for the last money, enemy. Money, money. We should have F5. That's a bucket I could have saved. ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が次の回戦もお任せくださいね。ならよかった。別に狙ったわけじゃないけど。艦隊が無事帰投しました。よかった。敵もなかなかやるわ。体直しておかないと。ジュヌプーヤンフェウィシュリュー。甘く見たわけじゃないんだけど、ごめんな。アドモア No problem。食べなさい。行くわ。I see。さすがにちょっと無理をし。ちょっと汚れちゃった。シャワー浴びて。ムキュキュ。少し洋服が汚れちゃったし、提督少しだけお休みいただきますね。私も嬉しいです。そう
よしよし。いい点ありがたくいただきま Thanks a lot。 指令。補給ありがとうございます。間宮さん。はい。イラコも頑張ります。間宮さんとご一緒できて、イラコ光栄です。間宮さん。はい。 If Chokai didn't get tie-hard, we might have been able to do it. イラコともどもどうぞよろしくお願いいたします。 If Jervis wasn't a fucking retard and actually TCI'd the boss. イラコも And here's what sucks. The one enemy that Jervis TCI'd was at 2 HP. That's what's absolutely fucking sucky at it. But at that point, I don't think we could have S-ranked it because at least we could have, you know, done a boss kill. But stuff like that is very concerning. It could come down to that in Last Dance. イラコちゃん大丈夫？さイラコちゃん大丈夫？さあ頑張りましょうね。イラコともどもどうぞよろしくお願いいたします。作戦計画概要をご説明します。 Listen, Grease. Just listen, Grease, so that I don't just rage quit and drop to easy. I'll let you tell me what's the reward. What's the plain reward? You can spoil it. 前段作戦 It might make me be enough to put up with this. 2 boss fails in a row. 本作戦海域 And I'm expecting a lot more 編成によ coming. る出撃です。戦艦ヤマト押してまいります。 Since it's Last Dance now.海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。私本当はちょっとしつこいのよ。ねえファイヤー。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。まあ手法はそう。シュート。忘れた？やらせない。シュート。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私次のが一番回戦を働いちゃった。お任せく。行くわ。海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。元より相打ち覚悟よ。逃がさないわ。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。次の回。海ヤマト型の火力存分にお見せします。お任せください。砲戦用意。I don't think ASW did. I don't think AS. It didn't show up. They did not do their job. 酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。 That could have been so much worse.
痛いって甘く見ないで。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。外れた。アップシャーファイヤー。ヤマトが一番ですか。少し晴れがましいですね。私が一番働いちゃった。次の回戦も。対大和型の火力、存分にお見せします。お任せください。本戦用意。さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊、発艦始めなさい。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。まあ手法はそう、まあそうね。ファイヤー。敵の突撃を許すな。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？これが従来総監の実力ってやつよ。ごめんねみんな。よかった活せっかくだ躍できて。からもらっておくけど、もちろんいかこれは At least Node K doesn't appear to be any different.対大和型の火力、存分にお見せします。お任せくだ Alright, さい。 first attempt at last dance. Let's see how this goes. 用意。元より相打ち覚悟よ。逃がさないわ。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。ファイヤー。シュート。外れた。シュー甘く見ないで。手法、よーく狙って。ト。まあ手法は撃て。そう、まあそう見ね。つけた。逃がさない。戦闘用意。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？私の計算通りだったそうわ。なるか。もちろんごめんね司令みんな。官さんの戦略だから。せっかくだからもらっておくけど、もちろんこれはみんなの戦果よ。Are you alright? そうよ。私が J 級駆逐艦のネームシップ、ジャブリン。覚えておいてね。うん。よろしい。You know what? There, Misty. Does this make you happy? Look, I didn't get anybody. Look, there's no ship girl there. I couldn't say anything. I had no words for that. Yep, does this make you feel happy? Look, nobody was there. There wasn't a girl there. There's no girl. See, look.
Well, at least we got something out of this sword, even if we get a boss fail. It looks like this is gonna have to be a boss snipe. I don't know. I cannot imagine us getting an S rank on this. At least I can't. What? Why the hell couldn't the last battle go that way? That's the best one we've had yet. That's the best battle we've had yet in the day. It looks like it's the best. We saved the best for last. Now there's only two things that can stop this. My ISP or my power grid. 40問のタンクぐらいは伊達じゃないからね。 This must be an insane touch ヤマト again. 突撃します。2 Now 番 girls, 艦 why も続 can't い you て be ください。 touched like at the beginning last 全手法戦車で Alright. Yep, see? That's what you're doing. 愚か者めさあ行きなさい通さないで言ってるの。仁王罠がカタパルトもひん曲がってるしダメ可動機は全部出せ。ダメ落ちる。沈みなさい。沈みなさい。了解しました追撃しますやらせない再集結ゴーやらせないシュートそうかそれならやるしかないわね通さないで言ってるの。沈まないからやらせない愚か者めさあ行きなさい了解しました追撃しますやめてって言ってるだよ。艦隊再集結攻撃隊。出撃。フォーバー。 Yeah. 追撃します遅れないで甘く見ないで And it's Sheffield. Damn, this is the worst part. I'm not going to know who I'm going to get until we see the results screen. It says changes in event back detected. ヤマトが一番ですか少し晴れがましいですね次の回戦もお任せくださいねならよかった別に狙ったわけじゃないけど追放ですそれはそれで You're going straight to fodder, bitch. You know, game, you know who I was looking for. And you couldn't even give it to me. 行くわ All right. Alright, literally just totally reused, so nothing seems to have changed. Although I don't know why there's a 10 range.
シャングリラ。そうね。どこかしら。作戦計画概要をご説明します。Whoop, oh, no, that's wrong. My bad. That's what I meant. Alright. May as well be that plane, yep. Let me guess, Lolly Sub. The official name is New Submarine Princess, but she's called Lolly Sub. She is now technically called Lolly Sub. Or at least code called. Apparently people like to communicate with nicknames. Short and words to make it, easier across all languages, I guess. That's 4 OASW, man. Oh, no, that's fine.どんどん強化して。いい船になるからさ。いいね。しびれるね。ありがとね。So yeah, for my situation, I'm gonna have to make Sheffield OASW. Yours isn't, so maybe 3 is enough? I mean, if it's the same walks, we can just go. Like it looks like these are girls we've used before. For me, I think where they were from, somewhere in E2, I guess. No problem. You can just go ahead right ahead into phase 2, I guess. Then.やっぱ難しい。やっちゃいましょう。Or I can just go ahead and just do phase 2 tomorrow. Now let's just go into phase 2 now. シャングリラ。そうね。どこかしら。Now the question is, was any support sent? Thanks a lot. 大事。ああ、魚を炭でバーベキューするわけね。作戦計画概要をご説明します。
Oh, I see. All right. Double shell then. Right then.ここは譲れません。戦艦リシュリュ出るわ。いい？ブネウェクモア。機関ヤマト出撃します。 BB61 アイオワ出撃する。さあありがたくいただきます。十部分分子。いいじゃない。似合うかしら。セビアン。食べなさい。まだあるわよ。十部分分子。対空対艦どちら重視かな。ヤマト嬉しい。提督感謝です。行くわ。対空対艦どちら重視かな。ヤマト嬉しい。行くわ。対空対艦どちら重視かな。ヤマト嬉しい。提督感謝です。バートスイープはこうでないとね。ハープーン悪くないけどまだ早くない？ありかな。おうイエー。
スイープはこうでないとね。いいわ。ハープーン。悪くないけど、まだ早くない？ありかな。15分分씨. Yep. BB61 Yeah, I guess we は can just go ahead and 出 just 撃す manually る。 select her. It's fine. 何ノーザンプトン、あんまり引っ張んないでって。あなたって。 BB61 アイオワ出撃する。それがさあ、私の火力見せてあげるわ。オープンファイヤー。まだまだバトルセーフの時代は終わらないわ。見てなさい。ファイヤー。アイオワがモンストバレッボー？ Really？さあ、私の火力見せてあげるわ。オープンファイヤー。まだまだバトルセーフの時代は終わらないわ。見てなさい。ファイヤー。シップは伊達じゃないのよ。やっちゃうからね。Although, wait, didn't I say I would stop at the E3 T1? 逃しはしない。 That シップは Greek 伊 gets 達じゃない streaming? バトル。 Yeah, like, 始めましょう。 you know, because やっちゃうから of ね。 what's gonna be going on with him tomorrow. So yeah, what's the plan with that now? アイオワがモンストバレッボー？ Really？ Thanks。暁よ、一人前の。フレイトが港に戻ったわ。みんなご苦労様。サプライ？サンキュー。甲斐白津夕方1番艦海風抜病します。
Okay, so I'm guessing, where does the Elbas go? Cause, oh, Elbas to G2, okay. I'm guessing all of it goes to G2. All of it to G2? All of it to G2? Yeah, after we've unlocked P2, we will stop. I'll just set up the stuff off stream. I'm assuming Gree is gonna have phone tomorrow, so I'm assuming he'll be able to watch on phone tomorrow. If he can, like, have enough battery power, so we'll just have to see what happens. That's all that said. I'm going to, yeah. Let's just do it. USS-CV-8 Hornet 出撃します。第17任務部隊前へ敵機動部隊を撃滅する。 Now we can't send this anywhere. Let's just leave it. Let's just send it there. So it's G2. Can't send this anywhere, even on that part of the map. So we may as well just, yeah. Well, hopefully we don't have any problems now. We have 4 OAS. We have like 3 OASW, which should be enough, and it is. Barely. 始めましょうか。Hornet 攻撃隊。 Oh, he passed it. 始めなさい。 4th OASW would have been really nice. That's just so weird seeing like a combined fleet look like this. So we don't have to lock anyone else. It works. So basically, she's immune. Sheffield's basically immune, so they're gonna treat this as a perfect death. Lol, grabs up and took 1 point of damage in that last battle, I think. I didn't even notice it. Like, it was like 1 point of damage for a big ship. ホーネットの戦果が大きいっていうの？私が一番働いちゃった？もう。No problem. Sa, 始めましょうか。Hornet 攻撃隊。発艦始めなさい。元より相打ち覚悟に。逃がさないわ。40門の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。シュート。外れた。シュート。シホー、よーく狙って。てー、ファイヤー。甘く見ないで。
実戦配備されたグラーフ・ツェッペリン。この戦果も当然の帰結だな。ア私が。トミラール。AS plus. That's air supremacy. All we needed was air superiority. So, that's one step completed. Come on, we should not fail this. さあ始めましょうか。 Even without ホーネット攻撃隊。 Richard doing her job. All good. さあ始めましょうか。ホーネット攻撃隊。発艦始めなさい。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？どういうこと？もうそうなるか。私が。This is our usual this is like a heavy, this is just a heavy fleet. No biggie. But I guess this is just to make sure. さ Still took damage. あ始めましょうか。 So there we ホーネ go. ット攻撃隊。発艦始めなさい。 Our usual heavy light fleet. Actually, no. Yeah, just our usual heavy fleet. We've seen this comp before in the regular game. 元より相打ち覚悟よ。逃がさないわ。 40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。シュート。外れた。シュート。ファイヤー。敵の突撃を許すな。四方よーく狙って。40問の酸素魚雷は伊達じゃないからねっと。この戦い、ホーネットの戦果が大きいっていうの？どういうこと？ Alright, we're. まあ私がそうなるか。 You know, I'd feel more comfortable if we just did a test run. At least we make the fleet. So, oh god, that's hideous. What is that? Now the map looks hideous. It's so compact, man. No problem. Alright, pull these off. We're done with these girls for now. They did very well. I'm proud of them. I don't know, for shits and giggles, we could probably just leave them up here. 航空母艦グラーフ・ツェッペリン 'Cause I like 出 them. 撃する。リヒテンで参加す。 Aside from one of the boss fails was my fault because I used up touch accidentally before the boss. So we had no chance at that one, although we had no chance at that one. But so I'm gonna count it as one boss fail in reality. Even though it was 2 overall. So
機関ヤマト出撃します。戦艦リシュリュー出るわ。いい？ウネウェクモア。They've already got a lock, so it doesn't matter if we accidentally send them.海白露型一番艦海風抜病します。海白露型一番艦海風抜病します。 Oh yeah, it's Hornet. 海白露型一番艦海風抜病します。 Oh, we're...最新偽装のコンテディカポール出撃よ。みんなちゃんと海白露型一番艦海風抜 Yeah, 病し double ます。 shelling for phase 2. Begin making P2.「作戦計画概要をご説明します」。Interesting. The SM-79 stays, but it changes position. Okay. Okay. For this one, we're gonna use this one. Damn it. I'm actually just going to make the fleet and then I'm going to end the stream. I would love to have tested it, but I don't think we have time. So,
Faye, because of what's going on with Grief or B tomorrow, he might still be able to watch only on mobile, might not. Depends on if he gets his phone charged and if he has mobile data tomorrow. Because the power grid's going to be temporarily taken off in his area for a few hours. So yeah, actually much of the day. So yeah, I would be on my own. So because I'm going to be on my own, I'm only going to be able to do this phase. I want to like make the stream as long as possible for that. So yeah, because I don't have phase 3. He's doing phase 3 right now on E3, I think. So yeah, so that's where we stand right now. Ready to double check? Okay, there is some changes. There's more changes than I thought. Okay, so okay, good thing I have a duplicate of this because it's coming in handy right now. Let me just double check the LBAS. So 22. This is subbing for the whatever the 20 number is 22 251A group. So some sort of fighter model 22 251st Air group, I think that is, which I do not have. I do not have a second Hayabusa Model 2 64th Air Group. I only have one, so this is the other 21 skilled. Note there is a 21 Tainan that's exclusively for LBAS use, but I do not have that. Everything's good. Now let's finally begin making the main fleet. フィラの出番ですか？いいですとも。出撃いつですか？ CB4 There's a USS little wind down to this. 抜病します。皆さん参りましょう。第二水雷戦隊第41駆逐隊冬月出る各艦 Her Majesty's Ship Ark Royal 抜病地中海戦隊第14駆逐戦隊抜病ジェーナス出撃します。戦艦ビスマルク抜病出撃するわ。従順プリンスオイゲン出撃します。練習航空巡洋艦ゴトランド抜病します。行こっか。海白露型駆逐艦川風出るぜ。ついてきな。助かるありがとう「 「 「
Okay, so Fuyutsuki, Park Royal, Janice in my case, Bismarck, Prinz Eugen, Gotland, Kawakaze. Just the reuse of this phase. So it's almost like a dummy lock, as we call it. I think this is what's called a dummy lock. There's even a retreat. There's even the Strike Force Fleet Command Facility.助かる。この装備いいな。これなら帰ってこれそうだ。まあいいだろう。助かる。Your kindness is much appreciated. Japanese Navy airplane? ほう、なるほど。There is no one here. Your kindness is much appreciated. Japanese Navy airplane? ほう、なるほど。Thanks a lot! よし、これならかなりいい感じじゃない？いけそうよ。そう、よかった。Thanks a lot! よし、これなら。いいわね、ダンク。ダンクシューン。Yeah, I guess she'll be borrowing Warspite's gun. Dank. いいわね、ダンク。ダンクシューン。ダンケダンケ。ん、ご褒美。こんな毎日って素敵ね。ダンケダンケ。ダンケグッド。Feel good. Danke, danke.
ご褒美。こんな毎日って素敵ね。そう、いいでしょう。違いが分かっちゃう？さすが。カタパルト、もう一機あった方がよかったな。ご褒美。こんな毎日って素敵ね。そう、いいでしょう。違いが分かっちゃう？さすが。おお、いいじゃんか。ありだね。うん、いいねいいね。やっぱ新しい装備ははかどるね。うん、いいじゃん。ありあり。おお、いいじゃんか。ありだね。Thanks a lot! よし、これなら。おお、 I believe that's いい good. じゃんか。ありだね。航空母艦グラーフ・ツェッペリン出撃する。リヒテンでサンカース。I'm gonna do a test run.「作戦計画概要をご説明します。あ、すみません。絶対大丈夫。 Ah, it's a good fortune. はい、イラコも頑張ります。間宮さんとご一緒できてイラコ光栄です。なんだ、来やすいな。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第3作戦海域作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。
Oh, I just noticed. Janice has a different lock from everybody else. Wait, yeah. I do need to point this out. Oh, Javelin. I think Javelin was who I needed. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Yep, there we go. HMS ジャブリンバッチュース十分よ。チュースいい感じ。いい感じよ。やるじゃない。Are you listening? Choose! いい感じ。Alright, let's go. I kind of had to hurry a little bit there because I had already sent out support. 作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第3作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。Hopefully we have some drops of note here. It would help me really motivate better to get through P2. No, we have to fully sparkle. HMS ジャブリン抜病。いらっしゃいませ。甘味どころへようこそ。どうぞお召し上がりください。第二水雷戦隊、はい、第41口。何？サンマ？どういうことだ？作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第3作戦海域、作戦要項です。本作戦海域は連合艦隊編成による出撃です。第二水雷戦隊第41駆逐隊冬月出る。各艦遅れるな。 T and one entire first base is T, the others to W. This stream will go until we get one boss reach, whether it's regardless of what rank it gets. This is practice. We're gonna raid Grief or be like immediately after the reach run. This is testing for tomorrow since I might be doing this alone. So we figure we'll just do this one phase. Shoot! よく狙って。Since it's a test run that's intended to actually be successful, I'm guessing this is a first run. This is actually a real run. So I should probably clarify that. 勝ちやお願いシュート。よーし一気に畳みかけるぜ。私が一番ですって？何言ってるの？当たり前じゃない。
まあいいだろう。やるしかないな。合戦用意、各艦撃ち方用意。ネームシップは伊達じゃない。負けるもんか。ネームシップは伊達じゃない。攻撃開始だ。引きましょう。だーいいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。この程度 Fun fact, ぬるい。 between me and Gree for being who was the closest person I'm working with during these events in as of recent years, this is the closest I've been in where we are in the event ever. This is the closest I've ever been with him. あら、私ジャブリンがエース。やるしかないな。合戦用意、各艦撃ち方用意。ソーフィッシュシュート。まるでそうなの。今度は負けはしません。ていファイヤー。しょよく狙って攻撃開始。一気に畳みかけるぜ。 And I'm hoping I don't get stuck at E3 P because I'd love to just go straight お through 願い。 if possible. やってみるか。 Depending on if Gree for B has the comps or not. Well, we got a Kunashiri. We got some sort of stat fodder. 私がラッキーガールですって。全然そんなことないよ。浅瀬とか苦手だし。Oh, I can see why we are sending Elbas here. It's probably just a precaution. It doesn't seem like a particularly bad node. And then the FCS this is just to ensure reaching, I guess. I think we're actually vanguarding again. Yep, should be. やるしかないな。 Alright, that's fine. 合戦用意、各 Looks like 艦 the test run will be 撃ち official. 方用意。 Because it looks like we're going to reach the boss, regardless of however the boss node goes. We reach, that's what matters. 見つけたぞ。ミカさん、アークロイオ攻撃隊発艦始め。この程度ぬるい。まるでそうなの。今度は負けはしません。ファイヤーテイしょよく狙って砲撃開始。私が一番ですって。何言ってるの。当たり前じゃない。Oh, Jay, that's the... what? I'm sorry, what?
You gotta be kidding me. It's Abyssal Victorious again. They spam her every fucking place here. Wait, is this? It's gotta be. I'm telling you, it's gotta be. Europe. There's only one European armored carrier princess ever put in. まあいいだろう。 Yep, it's Abyssal Victorious. They throw her here every fucking where. And infamously, she was in the early spring 2023 event, even though, you know, she wasn't even available as a driver. She was just thrown there, and it was extremely infamous how that went.やるしかないな。 Well, at least the CV ate it. 各艦撃ち方よーい。 It's still a moderate damage. And then again, it's whoever Light Cruiser Moo is. Swordfish, shoot! この程度ぬるい。 さあタイヤンの予選に突入です。各艦増速。さあ突っ込みます。 What? Torpedo? 私はもう沈まない。いいねいいね。やっぱ駆逐艦の本会は戦闘だよな。 Alright, that leaves just her now. 攻撃 Holy shit, the bonus definitely are so good against her. Yeah, we're just wailing on her now. 攻撃開始。攻撃開始。 She's also totally deplaned. She can't even attack. That's a very nerfed one. That's a very nerfed one. It's just European Armored Carrier Princess. Look at that. That's a very nerfed one. 6 out of 6. There's just literally nothing she can do, and there we go. Hopefully there's some 艦 drops 隊増 working 速 here. 程度この目つきに続け。ネームシップは伊達じゃない。負けるもんか。 Good. Alright. That's all we need. 私がラッキーガールですって。 This is gonna be all the next part of the 浅瀬とか苦手だし。 event playthrough is gonna be. I'm glad we had a very successful, great run to open with. So there you go. 艦隊が帰投した。ああ、作戦 We're gonna raid Grief for B. 終了だ。 Hopefully it works. Because I typed initiate, so it should automatically do the raid. I'm guessing. Thanks for watching.